yataweza, kama wataweza kujibu basi watatujibu. Lakini hashtag kwa ajili ya mkutano wetu ni neno moja, nishati safi ya kupikia. Neno moja. Hashtag nishati safi ya kupikia. Kwa wale tunaotumia Twitter au kwa wale tunaotumia Instagram, utaandika ujumbe wako, utaweka kwenye hashtag nishati safi ya kupikia, utaenda moja kwa moja kwenye pages za wizara na wataweza basi kupokea, kufanyia kazi. Lakini kwa wale ambao wanaandika ripoti ya mkutano huu, wataweza kuweka katika mjumuisho wa yatokanayo. Nitasoma kwa haraka sana yale ambayo tumejadili kwa siku ya leo kabla ya kumuita mheshimiwa waziri aweze kutuongoza kwenye zoezi la kufunga. Yatokanayo na siku ya leo: transition to clean cooking technologies create employment to the youth. Kwamba kuelekea kwenye teknolojia za nishati safi kutajenga ajira kwa vijana. Lakini jambo jingine ambalo limejitokeza leo ni kwamba kuna haja ya kuweka kwa pamoja sera zinazohusiana na nishati safi za kupikia. Lakini pia hoja ambayo imejitokeza leo kwa wingi ni kwamba kuna haja ya kuwa na mawasiliano katika sekta, lakini pamoja na wadau kwenye masuala mazima ya nishati safi za kupikia. Ujengwe uwanda wa watu kuendelea kujadili masuala haya. Lakini pia kuna haja ya kuwa mkakati uliokuwa na malengo na indicators, na uwe unatazamwa mara kwa mara kuhakikisha kwamba tuko kwenye reli, hatujatoka kwenye reli. Lakini kuna haja ya kushirikisha sekta binafsi kwenye kutunga sera. Ya 6, zoezi la kwenda kwenye nishati safi ya kupikia ni la muda mrefu, kwa hiyo tuwe na uwiano sawa wa huku tunapotoka na huku tunapotaka kwenda. Lakini pia kuna haja ya kuwa na database ya wadau wote ambao wako kwenye nishati safi ya kupikia, wafahamike ni akina nani, wanatoka wapi, wanafanya shughuli gani, ili waweze kubadilishana uzoefu. Lakini pia kuna haja ya kubadilisha mitazamo pamoja na taswira zetu, hususan kwenye masuala ya mila, tamaduni na desturi ambazo tumezizoea, ili kuweza kubadilisha tabia zetu. Lakini jingine ambalo tumelijadili leo ni kwamba ubunifu unatakiwa uzingatie hali za watu. Ubunifu unatakiwa uzingatie hali za watu. Lakini pia tuliojadili leo lilojitokeza sana ni pamoja na kwamba jamii nzima inatakiwa ihusishwe kuelekea kwenye nishati safi ya kupikia. 2 za mwisho ya 11. Tunapoelekea kwenye nishati safi za kupikia, tujaribu kuangalia fursa zinazoweza kutolewa kwa akina mama ili waweze kumiliki teknolojia za nishati safi za kupikia. Kina mama wana nafasi kubwa, wana wigo mkubwa, lakini pia wapo wengi na ni jeshi kubwa. Na ya mwisho katika yale ambayo yamejitokeza leo, kuna haja ya kuhakikisha kwamba watu wanapatiwa elimu ya kutosha juu ya matumizi na teknolojia za nishati safi ya kupikia. Haya ndio mambo yaliyojitokeza leo kwa wingi. Nimetaja hashtag nishati safi ya kupikia. Tuendelee kujadiliana kule, tuendelee kupeleka maoni yetu kule. Lakini mwisho, baada ya tangazo hili sitazungumza tena. Tuna QR code. Hii ni tofauti na ile ya jana. Hii ya leo ni kwa ajili ya kupata maoni yetu ya hizi siku 2, mkutano wetu umeendaje, tuboreshe wapi. Kwa hiyo naomba wote tushiriki, kwa sababu hii safari ndiyo tumeanza. Kwa hayo machache, naomba niwashukuru wote kwa ushiriki wenu mzuri sana, na nichukue nafasi hii basi kumkaribisha mheshimiwa waziri wetu wa nishati Januari Makamba ili aje kutuhitimishia mjadala huu wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Naomba makofi mengi kwake. Makofi mengi kwake. Mheshimiwa, karibu sana.
Nasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi natoa shukrani zangu kwenu nyote kwa kuwepo mpaka muda huu, saa ya mwisho kabisa ya kufunga mjadala wetu huu. Sasa hatutakuwa na hotuba yoyote, bali tutakuwa na mambo kadhaa ambayo ni kama muhtasari au ripoti ya muda mfupi ya matokeo ya mkutano huu. Kwa kifupi ni kwamba tumefanikiwa sana. Tumefanikiwa sana yale malengo, actually tumefanikiwa zaidi ya tulivyotarajia. Kwa sababu wakati tunatoa mialiko na wakati nawaalika kwa mfano mama zangu hapa, Mama Mongela, Matibaijuka, Mama Megji, Speaker Makinda, nasema hivi watakuja kweli? Baki watu wakiwa mama zako wanaweza watawasije na hamna tatizo. Kwa hiyo lakini kwa mshangao wakakubali wote. Tena kwa urahisi. Kwaona hapa kuna dalili nzuri. Na wakati tukapanga shughuli ya kisasa kabisa, niambia timu yangu kama mkutano uwe katika viwango ili kutoa uzito wa jambo lenyewe, uwe wa viwango vya kimataifa kwa maana ya mada, utaratibu, ratiba, kila kitu. Sasa wasiwasi, je, watu watakuja? Kwa sababu hili jambo gumu, halieleweki, na tulijaribu kufanya kidogo kabla ya mkutano huu mwezi wa 6 wakati tunafanya ziara, kukatokea maneno hivi. Sasa je, watakuja watu? Tukasema tuweke mfumo wa registration, alafu tupime. Kama baada ya siku 2-3 tukiona siku ya kwanza watu 6, siku ya pili watu 8, tuseme bwana hii kitu samahani sana, labda mwakani. Lakini tulivyoweka mfumo wa kujisajili na tukaenda kwenye vyombo vya habari na kuelezea nini tunataka kufanya, na tukapata moyo na msukumo wa Mheshimiwa Rais, tukatoka kwa nguvu. Siku ya kwanza tukapata watu zaidi ya 100. Siku ya pili nilivyoenda kufanya media tour, kuna siku tukapata watu 347 siku moja wajiandikisha, siku ya pili 200. Zilipofika siku ya 5 tukaogopa sasa tufunge registration, kwa sababu watu wamezidi uwezo wa ukumbi wenyewe. Kwa hiyo tukabaini kwamba hili jambo kumbe linawagusa na linawavuta wa Tanzania. Ni kwamba walikuwa wanatafuta tu mahala na jukwaa na fursa ya kutoa mawazo yao na mchango wao kuhusu hili jambo. Kwa hiyo hamasa ambayo mmeitoa ninyi kwa kuja, ninyi mnadhani mnatupongeza sisi kwa kuandaa na nini, lakini sisi tunawashukuru kweli nyie kwa sababu mmetuhamasisha na mmetuinspire sana kufanya hiki kitu. Kwa sababu kungekuwa hakuna interest tungeona tumefeli. Kwa hiyo ujio wenu umetutia nguvu sana. Umetutia nguvu na ukafanya maandalizi yetu sasa tuyafanye kwa confidence, tukiwa na imani kwamba tutakuwa na mjadala mzuri. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja, na sio kuja tu, kwa kushiriki kwa kina. Tumepata kumbi zimejaa na tumechukua kumbi za ziada vile. Na watu wamekaa wakati wote. Si kawaida mkutano wa siku 2 mpaka saa hii ya kufunga saa 11 bado watu wapo. Huwa si tunajuana mikutano yetu. Mikutano yetu kwa kawaida ambayo hasa Mheshimiwa Rais anahudhuria, mkutano unaisha pale rais anapoondoka. Uwe ni wa siku 1 au ni wa siku 2. Mheshimiwa Rais akishaondoka basi asilimia kama 60 ya wahudhuriaji wanaondoka. Lakini huu mkutano umekuwa tofauti.
mpaka sasa watu mpo. Na labda tu niwaambie mama zangu siri moja, ni kwamba tulikuwa na wasiwasi sana na interest ya watu mpaka siku ya mwisho. Kwa hili jopo hili la wamama wazito tukaliweka muda huu, kwa matumaini kwamba litawabakisha watu, na nashukuru mmewabakisha watu kwa sababu lingekuwa jopo jingine hivi jepesi sina hakika sana. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kwa hiyo tumepata hamasa kubwa sana, na tunaondoka kwa nguvu pia, kwa sababu Mheshimiwa Rais naye kwanza ujio wake, lakini na maneno yake yametupa hamasa pia kubwa sana. Kama kulikuwa na shaka hivi fulani hivi kuhusu support ya kisiasa, basi jana imeondoka kabisa. Manake rais ni kiongozi wa serikali, lakini ni mkuu wa nchi, na amezungumza kama kiongozi wa serikali lakini mkuu wa nchi vile vile. Na jambo akilitaka mkuu wa nchi, sisi ni maafisa kazi yetu ni kutekeleza. Na serikali yoyote inapata heshima duniani inapotekeleza yale yanayosemwa, yanayoelekezwa, yanayotakiwa na wakubwa wa nchi. La sivyo hakuna serikali na hakuna nchi kama kiongozi wa nchi anataka jambo na halitokei. Naomba nirudie. Hakuna nchi wala hakuna serikali kama kiongozi wa nchi na mkuu wa nchi na kiongozi wa serikali anataka jambo litokee alafu halitokei. Kwa hiyo kipimo chetu sisi sasa cha uadilifu, utii kwa serikali na kwa kiongozi wetu ni kufanya hili ambalo yeye anataka lifanyike. Sasa uzuri, hatukuagizwa sisi peke yetu Wizara ya Nishati, tumeagizwa serikali nzima. Na nashukuru kwamba Mheshimiwa Rais kwa hekima yake, na mimi nilikuwa naogopa sana, kwa sababu kwenye serikali humu kuna ofisi zina coordination mandate na kuna ofisi hazina. Kwa mfano hapa uratibu, manake Ikulu, maana kula kuna utumishi na ni ofisi kuu yenye ina convening power na ina coordination functions. Ofisi ya Waziri Mkuu ina uratibu wa sera na ina convening power. Ofisi ya Makamu wa Rais ina uratibu wa mazingira na muungano na ina convening power. Hazina ina convening power. Sina hakika uratibu, convening power kwa sababu ya mfuko. Mkiitwa hazina lazima muende. Kwa hiyo wengine wote sisi ukitaka kuwaita wenzako ni struggle, sio? Wewe ni ya line ministry, unasemaje? Unataka nini? Niko busy. Kwa hiyo tukawa tunaogopa kwamba tukipewa sisi tuta struggle kuwaita wenzetu kwa sababu ni mtambuka sana. Lakini tumeshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hekima yake akisema mwenyekiti awe waziri mkuu. Kwa sababu gani? Ni rahisi convene, kutuita, na ni rahisi kuratibu. Lakini kama alivyosema sisi tupo, tutashiriki kwenye uratibu na tutaongozwa na waziri mkuu. Na kwa hili jambo limetoka kwa rais, linasimamiwa na waziri mkuu, linaratibiwa na sisi. Kwa lipo kwenye mikono salama kabisa. Kwa hiyo tunashukuru kwa mwongozo uliotoka jana. Sasa wakati tunaanza jambo hili tulikuwa na malengo ambayo tuliyataja jana, na mtayaona kwenye kitabu kile, na sisi nadhani tumefanikiwa. Tumefanikiwa kwenye mambo kadhaa. Kwanza tumetafakari kwa pamoja na kupata uelewa mkubwa zaidi miongoni mwetu kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia hapa nchini. Kuna watu wengi walikuwa hawaelewi. Ngoja nisimame. Jana wakati tunakuja hapa nilielekeza tufanye survey. Tuliweka hapa QR code, tukasema scan
fomu itakuja, mkajaza fomu baadhi yenu, si ndio? Si mlipiga kura jana, mlipata fomu ya kujaza? Sasa haya ndio matokeo. Walishiriki watu kama 500 hivi na zaidi, 600. Sasa haya ndio matokeo ya mkutano wa jana. Amini usiamini, walioshiriki mkutano huu wengi ni wanaume kuliko wanawake, 61%. Pili, umri wa wastani wa washiriki ni miaka 34. Kwa mkutano huu umehudhuriwa na vijana wengi sana. Na naweza kutumia nimerudi nyuma badala mbele. Na washiriki, kwa walioshiriki wale 400, mtaona private sector ndio walioongoza. Development partners walikuwa wengi, serikalini na general public na kwa ujumla ndiko wanakotokea. Wangapi walikuwa wanajishughulisha na clean cooking walioshiriki? Ni 4 kati ya watu 10 walioshiriki kwenye mkutano huu walikuwa wanajishughulisha na hili eneo. Kwa utabaini 60% ya washiriki wa mkutano walikuwa hawashughuliki kabisa na hili jambo. Na kwetu ni vizuri kwa sababu ndio tulikuwa tunawatafuta. Tulikuwa tunatafuta watu ambao hawashiriki. Watu 4 kati ya 10 tu ndio walikuwa wamekuja kwa sababu wako kwenye hili eneo. Na walikuwa hawana namna, lazima waje. Kwa mkutano huu sisi tunashukuru umeattract interest ya watu ambao hawakuwa kwenye jambo hili. Na hao ndio tunawataka sisi wajishughulishe zaidi. Na mategemeo yao yalikuwa nini? Asilimia kubwa, asilimia 65 walikuwa wanataka kuelewa kwa ujumla, kupata uelewa pamoja kuhusu hali ya mapiga nchini. Yaani wengi walikuja kwa sababu walikuwa curious. Tutaka kujua hali ikoje na kadhalika na kadhalika. Awareness of the topic. Je, unafahamu lengo la serikali la miaka 10 kuhusu nishati? Asilimia 64 walikuwa hawana uelewa wowote kuhusu mipango ya serikali kuhusu jambo hili. Kwa tunashukuru kwamba wengi waliohudhuria walikuwa wana awareness ya chini. Na tulivyouliza mnadhani kuna matatizo gani? Asilimia kubwa walikuwa wanasema ukosefu wa mipango, national roadmap, asilimia 20. Nyingine lack of adequate supply side solution, nyingine finance. Kwa utaona kwa sehemu kubwa watu walikuwa nadhani hayo ndo mambo makubwa yanayozuia kuelekea kwenye nishati safi, vikwazo vya kuelekea kwenye nishati safi ya kupikia. Haya ni mambo mengine. Je, kuna ugumu gani kiasi cha kutambua washirika kwenye jambo hili? Wengi walikuwa wanasema kuna ugumu. Kwa hiyo ilikuwa ni survey ya chapchapu tu jana ili tupe picha ya aina washiriki. Kwa hiyo tumetoa survey mpya, tunaomba mshiriki afu baadaye tutazame kabla na baada. Itatusaidia. Na ndivyo tunavyotaka tufanye kazi kwa kupata picha angalau ya juu ya nini tunafanya. Kwa hiyo tumefanikiwa kwenye mkutano huu, kwanza kwa kupata uelewa pamoja, pili tumepata uzoefu kutoka nchi nyingine kama jopo liloongozwa na rafiki yetu balozi kutoka India. Tumechambua kwa kina sana na kujadili sana sera, mipango, mikakati, mambo ya ruzuku na kadhalika.
katika jambo hili. Na pia tumeanza na tutaendelea kutafuta muafaka au uelewa pamoja baina ya wadau kuhusu hatua mbalimbali na wajibu wa kila mmoja wetu kuhusu kule tunakotaka kwenda. Lakini kubwa zaidi, tumepata maagizo mahususi ya Mheshimiwa Rais ambao ni mafanikio makubwa, kwa sababu Mheshimiwa Rais angekuja akatoa hotuba tu ya kutushukuru, kutupongeza na kututakia heri, na angekuwa ametusaidia, amekuepo. Lakini hotuba yake imekuwa na maelekezo mahususi, kwa hiyo imetupa mwongozo na mwanga kuhusu jambo hili. Kwa hiyo kama mnafahamu, aliagiza kiundwe kikundi kazi, na kikundi kazi na kikosi kazi ni vitu viwili tofauti. Kama mtakumbuka, ni muhimu kutofautisha. Kikosi kazi ni task force, kikundi kazi ni working group. Kwa kilichoundwa, maana task force ziko nyingi, working group huwa ziko chache. Kwa hiyo kilichoundwa jana ni a working group, sio kikosi kazi. Na sisi ahadi yetu ni kwamba kwa kweli itakuwa working group in the real sense of the word. Na kesho kazi yangu itakuwa ni kuandika dokezo kwa viongozi, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba yalitoka haya maelekezo, mapendekezo yetu kuhusu muundo, utaratibu, mfumo, utaratibu wa kazi, washiriki wa hicho kikundi kazi kiwe hivi, mapendekezo yetu kuhusu ratiba ya kazi iwe hivi. Yaani hatulali, ngoja wiki ijayo tukae kikao, hapana. Kesho dokezo linaenda kuhusu kuanza kwa kikosi kazi hiki, ili mambo bado yawe moto moto. Na imani yangu ni kwamba tutaitwa mapema na wote mtajua mapema haraka sana kuhusu matokeo ya hili jambo. Sisi tunataka mwaka mpya ukipinduka tuwe tumeshapiga hatua kidogo. Na imani yetu ni kwamba hiyo roadmap na strategy, dira na mkakati ambao ndio utakuwa matokeo ya kikundi kazi hicho, basi itakuwa kwa namna shirikishi. Pia Mheshimiwa Rais ameelekeza jambo kubwa pia jana, kwamba kuanzishwe mfuko wa nishati safi ya kupikia hapa nchini. Sio jambo dogo. Na kiongozi wa nchi akielekeza, sisi ndio tunaenda chini sasa kuchambua. Na uchambuzi unakuja, baki kiongozi anatoa dira ya jumla, anataka mfuko. Kazi yetu sisi ni kutoa mapendekezo ya mandate, function, structure ya mfuko na financing yake. Tangu jana yale mawazo, agizo lilivyotoka, kichwani kwangu yamekuwa ni mambo manne: functions, mandate, structure, financing ya mfuko. Je, uanzishwe kisheria? Je, uanzishwe kwa decree? Kwa sisi tutatoa mapendekezo mapema sana ya mambo yote haya, ili mambo yakienda vizuri mfuko uwe operational mapema zaidi. Na uzuri siku hizi kuna namna nyingi za kupata fedha za hizi mifuko, climate financing, bond issuance na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba ile ahadi ya kwanza ya Mheshimiwa Rais aliyotoa ya kibudget itakuwa ni njia moja hapo. Lakini tukiuanzisha vizuri, ukao na muundo mzuri, utaweza kupata manufaa makubwa sana ya fursa nyingi za fedha huko duniani, na itatusaidia sisi katika nchi. Kwa hiyo hilo pia tutalifanya haraka sana, la kueffect maelekezo ya kuanzishwa kwa mfuko. Kuna maelekezo mengine mahususi aliyetoa kuhusu taasisi zinazolisha watu 300 na zaidi, kwamba zihame sasa kutoka kwenye nishati ambayo sio safi na salama, inayochafua mazingira, inaharibu mazingira, na kwenda kwenye nishati safi na salama.
ili ni la haraka, na jana ile nimemwelekeza katibu mkuu atafute timu ya kuorodhesha taasisi zote hapa nchini kwa kushirikiana na wizara nyingine ambazo zina zaidi ya watu 300 wanaokula. Inawezekana si kazi ndogo, kwa sababu sisi tunaamini ni za binafsi na za serikali. Kwa hiyo kama ni magereza tuyajue yote, kama ni hospitali tuzijue zote, kama ni shule za private na public tuzijue zote ziko wapi. Alafu baada ya hapo ukiwa na lile binder sasa la taasisi zote, ndipo ambapo unaweza kueffect hii kitu much more effectively. Na sisi tunaamini kwamba tutaweka kanuni, sheria zinaruhusu, hasa sheria ya mazingira. Kuna kifungu cha 16 cha sheria ya mazingira kinasema waziri wa mazingira ana uwezo wa kutoa maelekezo yoyote kuhusu hifadhi ya mazingira, na maelekezo hayo hayatapingwa na mtu yoyote, na yakigongana na sheria nyingine basi hayo ndio yanakuwa yana prevail. Kwa hiyo tutatumia instrument zenye nguvu kidogo kuweza kuenforce hii kitu, lakini maelekezo ya rais pia peke yake pamoja na kwamba yanatosha, lakini tutayapa haya maelekezo instrument ya kisheria zaidi. Kwa hilo tutalifanya, na watakaoweza kuhama mapema itakuwa vizuri. Sasa kwa wale ndugu zangu, hii ndio fursa ya kuenda huko, wale wanaofunga mitambo ya biogas na kadhalika. Mimi sitangoja matangazo, ingekuwa mimi leo ningeanza kuitengeneza mwenyewe hiyo orodha, kwa sababu hii ndio inatoa fursa ya ujasiriamali na biashara na ajira katika jambo hili. Lakini pia tumeelekezwa pia kwamba mjadala ushuke zaidi kwa ngazi za halmashauri. Niliongea na waziri wa TAMISEMI, atatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwamba kama tulivyokaa hivi, na kwenyewe kule kwenye halmashauri zote na wenyewe wakae hivi kwa kuzingatia mazingira mahususi ya kule walipo, na pia kama njia mojawapo ya kujenga awareness. Kwa hiyo litafanyika na litaongeza watu wengi kuelewa jambo hili zaidi. Sasa mwisho, kuna mambo ambayo hayatangoja kikosi kazi na kadhalika, sisi tutayafanya wenyewe kama wizara kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo. Lakini kabla hapo niseme tu kwamba tunawategemea sana washirika wa maendeleo kama rafiki zetu. Tunaamini kwamba wanayo nafasi kubwa, lakini tunaamini kwamba pia sisi wenyewe kama nchi, kwa sababu rasilimali zetu hizi ni sisi wenyewe, misitu, miti, na wananchi hawa ni Watanzania wenzetu, mama zetu, dada zetu, wadogo zetu. Wajibu wa kwanza ni wa kwetu wenyewe kufanya jambo hili, lakini tutashirikiana sana na washirika wa maendeleo, kwa sababu nishati safi ya kupikia sasa hivi ni ajenda kubwa sana ya kidunia, kama ambavyo zilivyo ajenda nyingine. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sisi tutafanya. Kwa mfano, la kwanza ambalo limezungumzwa sana hapa katika mjadala huu ni utafiti wa kina kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia, kwa sababu takwimu zimekuwa zinatajwa sana katika mkutano huu, na kuna baadhi ya watu wamelilia sana usahihi wa takwimu. Kwa hiyo sisi katika miezi mitatu ijayo tutaanza project ya kufanya a very thorough baseline survey, na tunashirikiana na European Union kwenye jambo hilo, na pesa ipo na kazi hii itafanyika, ili tunapolienenda jambo hili na kikundi kazi kitakapoanza kazi, basi kazi yake iwe inapata faida ya ushahidi wa kiutafiti na takwimu, sio kubunibuni kwamba sisi tunadhani kule Gairo watu wanakata sana misitu, alafu basi inaisha. Wanakata kwa kiasi gani, kwa kasi gani, miti gani, kwa nini na kadhalika. Kwa hivyo ndio tutakavyoenda kwa kushirikiana na wenzetu wa European Union.
Initiative ya pili ya wizara ambayo tutafanya ni kuna kitu tunaita National Gas Utilization Master Plan. Mimi nimeikuta wizarani, nilivyoisoma mara ya kwanza, pamoja kwamba ni maamuma, nikagundua ina changamoto. Tukaitana wataalamu kusema kweli ina changamoto. Kwa hiyo tumekubaliana tutai-update na tunazo resources. Kwa hiyo huu unaitwa mpango kabambe wa matumizi ya gesi asilia. Make kumekuwa na maneno gesi Mtwara haionekani, inaenda wapi, mbona iko hapa, haifiki majumbani. Hii National Gas Utilization Master Plan ndio itatoa hayo majawabu. Itaweka mazingira ya uwekezaji katika kusambaza gesi majumbani kwa sekta binafsi. Itaweka mazingira ya kutenga gesi kwa kila matumizi. Gesi ina matumizi ya viwandani, ina matumizi kwenye usafirishaji, ina matumizi kwenye mapishi. Kama huna utilization master plan ya uhakika, hawezi kufika. Kwa hii tutafanya, pesa tunayo, na kazi hii itaisha ndani ya miezi 3. Itatusaidia. Tuna plan nyingine tunaita LPG promotion plan. Hapa imezungumzwa mitungi. Sio mitungi ule wimbo pia kwa wale vijana, sio mitungi ya gesi. Tutakaa na wadau, nashukuru wameunda chama chao. Sisi tunazo resources za kutengeneza promotion. Tulikuwa na mawazo ya juu ya namna ya kupromote ifike kila kona katika nchi, ambayo itahusisha financing instruments mbalimbali, ikiwemo bima, ikiwemo mkopo kidogo kidogo, ikiwemo mita, ikiwemo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo Mike, baada ya muda gani inaisha hiyo promotion plan? Miezi 3 na yenyewe. Tunazo initiative nyingine ambazo ningependa bwana Rea njoo za kwetu, Engineer Said njoo useme vizuri. Sasa huyu ni mtu wangu pale, na yeye tumejitutumua na hii initiative ya ili jambo la mapishi safi na salama linasimamiwa na wakala wa nishati vijijini. Nimemwambia aseme mambo fulani mazuri tunayofanya mwaka huu kwenye mapishi safi na salama. Mheshimiwa Waziri, na mimi naungana na wengine wote kupongeza kwa kukamilisha ile jambo kubwa na mipango yote ambayo umeelezea. Kwa upande wa wakala wa nishati vijijini, kwanza mimi naitwa Hassan Saidi, ni mtumishi wa wakala wa nishati vijijini. Kwa upande wetu ambao ni wakala unaofanya kazi chini ya Wizara ya Nishati, tumeshakuja na mpango kwa ajili ya kusaidia kufikisha nishati bora ya kupikia vijijini. Na kwa mwaka huu wa fedha tumetenga bilioni 23 zikitoka serikalini na grant kutoka World Bank, na pesa hizo tumezigawanya kwenye mafungu matatu. Moja, tutashirikiana na TPDC, tunatoa capital subsidy kama ambavyo tunafanya umeme na TANESCO, na upande wa kusambaza gesi asilia tunafanya na TPDC. Hii ni safari ambayo tumeianza na tutaanza kwenye mikoa ya majaribio Lindi na Pwani. Hiyo ni moja, na la pili tunatarajia kusambaza mitungi ya gesi LPG kwa kutumia RBF, Result Based Financing. Tunatarajia kusambaza mitungi 100,000, na pia tunakuwa na mpango wa kusambaza pia majiko banifu, yani majiko bora ambayo yanatumia biomass, hii kuni na mkaa. Kama ilivyoelezwa asubuhi, sio rahisi watu wote kuhamisha kutoka kwenye hizi traditional form za nishati za kupikia kuwapeleka kwenye nishati bora. Kwa hiyo tutaanza waendelee kutumia hizo nishati, lakini katika mifumo bora zaidi. Na haya majiko bora tunayozungumzia sio jiko mradi tu linaitwa bora. Jana Mheshimiwa Rais wakati anakuja kwenye banda letu la REA alitoa angalizo kama haya majiko mnayosema bora mengi yana mashaka. Sisi tunazungumzia majiko bora kweli, na ubora wa majiko unabebwa na vitu viwili. Moja ni thermal efficiency, ule uwezo wake wa kubadilisha ile fuel ambayo iko kwenye mkaa na kuni
kuipeleka kwenye hiti na kuweza kupikia chakula, na pili ni kuziwia utokaji wa gesi ambazo zina athari. Kwa ufupi, mwakani tunaanza na mipango hiyo, na mipango yetu itaendelea, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, hili jambo ni kubwa. Sisi REA ni sehemu moja tu ya watekelezaji wa upelekaji wa nishati bora za kupikia vijijini kwa upande wa serikali, lakini tunaamini tutakuwa na engagement ya kutosha kwenye private sector kufanya hili jambo. Mheshimiwa Waziri, naomba niwatoe wasiwasi wa jana wakati naongea kwenye vyombo vya habari, watu wengi walituma message, sasa mnaacha umeme mnaenda kwenye nishati ya kupikia. Hapana. Shughuli za kuendelea kusambaza umeme zinaendelea tena kwa kasi kubwa zaidi, na tutaendelea pia kusaidia usambazaji wa nishati bora ya kupikia vijijini. Mheshimiwa, asante sana. Asante sana. Sasa wakati mimi nimeteuliwa nafasi hii, nilikuwa nafanya sample, nauliza watu niambieni kirefu cha REA. Na zaidi ya nusu walikuwa wanasema Rural Electrification Agency. Actually sio Rural Electrification, ni Rural Energy Agency. Ile E pale wanadhani ni electrification. Na wengi kabisa. Kwa hiyo nikawaita ama bwana, nikawaambia sasa ninyi kuna shughuli gani ya nishati zaidi ya kupeleka umeme tunafanya? Ikawa hamna. Kwa mara ya kwanza watu wa REA ndio tumetenga fedha safari bilioni 10 za kwetu na zilizobaki za washirika wa maendeleo kufanya nje ya umeme, kufanya nishati katika ujumla wake. Na hii ya majiko banifu itabidi tuzungumze, kwa sababu sisi tunaenda kwenye nishati safi salama. Kwa hiyo tunapeleka mitungi 100,000 safari, tunaunganisha vijiji kwa gesi ile ya Mtwara. Maeneo mangapi? 100 kule Lindi. Hapana, na Mwanambaya, Pwani. Kwa hiyo na tunawapa TPDC bilioni 6 kwa ajili ya kusambaza hapa mjini zaidi. Kwa tumeanza kidogo kidogo. Huu mkutano sio mwanzo. Sisi wenyewe huko nyuma tulikuwa tushaanza kuhangaika na kutenga viela kidogo na kadhalika. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa hiyo REA tutagawa mitungi 100,000, nadhani tutaongeza. Nadhani tukikaa tutaongeza. Inaweza kufika 200,000 mwaka huu. Yes. Kabla ya mfuko, kabla ya budget inayokuja. Sasa pia waliohudhuria mkutano wa leo asubuhi hapa kwenye plenary ya kwanza, kulikuwa na mjadala mkali sana. Mzee wangu Profesa Shangoma yupo, Romanus. Yuko? Kwa hiyo huyu mzee wangu wa siku nyingi tangu niko mazingira tulikuwa naye, anaitwa Mtata. Kwa leo nikamwalika, alikuwa hajaalikwa na watu wangu, nikamwalika aje hapa atuchokoze, na kweli akatuchokoza. Na kwa hiyo mzee Shangoma, ndoto yako itatimia kwamba mapema mwakani sisi wizara tumeshapata pesa, tutatengeneza kitu kinaitwa mkakati wa nishati ya tungamotaka au biomass strategy. Kwa sababu ni kweli hii nishati ya kuni na mkaa ipo, hatuwezi kutengeneza sera kwa sababu sera ya nishati ipo, lakini tutatengeneza mkakati wa matumizi na udhibiti wa nishati hii. Kwa hiyo ni initiative nyingine ambayo tutafanya ya biomass strategy. Mwisho ningependa kumwalika rafiki yangu Elizabeth na Lamin wa EU kama on stage. Hawa ni washirika wetu wa maendeleo ambao na wenyewe tumebanana, na wenyewe tumesema lazima watangaze kitu hapa kama matokeo ya jambo hili. Sasa mwezi uliopita nilikuwa Norway. Last month it was on last month in Norway. It was in end of September. End of September, yes. Nilikuwa Norway na nilikaa siku nyingi, week in Oslo. Na nilikuwa na mkutano mzuri sana na waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Norway, Minister for International Development.
Kwenye mkutano ule sikuongelea kitu kingine chochote zaidi ya nishati safi ya kupikia. Na nikasema Norway sasa tunaomba mjielekeze huko. Na mimi nikatangulia nikamwacha balozi. So I left you there after we finished the meeting. And I understand you have something to say after I left. So please, karibu. Asante sana, Waziri. Waziri wa Nishati, Januari Makamba. It's a pleasure to be here, and hongerena sana for this conference. It's been wonderful. It's been well organized, international standards. It's been on a very important subject of transition from dirty energy to clean energy. And it has been very timely, as you are now leaving for the International Climate Conference, the COP27. And I think at the global level, there is increased commitment because there's an urgency that we need to see action to address climate change. And discussing clean cooking is very important in that perspective. So let me say once again that this conference has not just been any conference. I've attended many conferences discussing clean energy and throughout my long career, and I must say that this was different because you presented all the arguments. I remember when I first came to Tanzania and we had this small group of ambassadors meeting in your office, and we discussed the challenge of charcoal. And we had long discussions, very good ideas, but we were so few and we didn't have the mechanisms for bringing it to the level we have seen today. Yeah. So now I think the difference is that you've presented all the arguments in a broad perspective, not only environment, not only gender, but health, children, preventing sexual-based violence, providing more time for more studies for children, for more productive economic activities for women. And I think you've taken it in the whole integrated perspective. And you presented a platform for the president so that she could be able to come with her vision, which is a holistic perspective, an integrated perspective, seen from environment, climate, energy, health, education, and gender, which you need to solve this maybe a small problem, but as she said, it has a lot of impact and consequences. So without this holistic perspective, I think Tanzania will not be able to move as you have been mandated to do. So yes, when we met in Oslo, we had a good dialogue with our Minister for International Development, and she said, yes, Norway is a great champion for clean cooking. We talked about many things, but that was one of them. And we have supported many global, regional initiatives, from programs with the World Bank, with the UN, but also the Global Clean Cooking Alliance. And you know, they have some convening power, and there was this meeting in Accra. This was supported by Norway. And we are glad that you also have this national dialogue in Tanzania, like we have had over the last 2 days. So we are ready to work with you. We have been in Tanzania for 60 years. We have a partnership on energy for 50 years. We have worked on hydropower, on institution strengthening, education, you name it. So clean cooking could be also part of our partnership. Will be. Will be. In addition, I would also like to add that Norway is a close partner with Tanzania on climate issues. And we also had a visit of our Minister of International Development to Tanzania early September, and you just missed her by a day or so. But we had good discussions with the President on the need for more action on climate issues. And we have a long-standing partnership, which we are ready to renew. And I think maybe there will be discussions during COP27 for that.
I'll see her also in Yeah. So please remind her on this, because I think clean cooking should be seen in that perspective. And thirdly, let me also say that Norway is a renowned partner on gender issues and women empowerment. And I think we have heard today very strong voices from my friend Anna Tibajuka, from Gertrude Mongella, on the need to also see this as clean cooking should be a liberation of women, should be human rights for women. So in that holistic perspective, we are ready to work with you. And you've got a lot of advice today. Yes. To see this in a holistic perspective, not only money and projects and technology and finance, that's important, but I think what has been said about education, communication, awareness raising to get everybody on board, like you've had everybody on board here today, I think that's important as you walk in the future. So let us work together. Yes. We are ready to partner with you, and we are ready to be invited to the office and discuss it. Hongere sana. Thank you, Liz. Thank you, Liz. Asante sana. For you, we will talk, but we are at the good space with the minister and the rest. So European Union is kama mlivyosikia balozi wao juzi, ni washirika wetu wakubwa. We work together very well. There is a 17 million euro committed to clean cooking by the European Union. We spoke about more, and we are going to meet some big European Union Commission people in Egypt, and we'll talk about more resources for clean cooking. Kwa hiyo wenzetu hawa kama alivyosema balozi wao jana, wameweka pesa nyingi sana kwenye euro milioni 17, na tunataka waweke nyingi zaidi. Sisi tunataka tuwe na limitless resources for clean cooking, yani tuwe na pesa ambazo zinatosha na kuzidi kwenye hili jambo. Kwa hiyo resource mobilization pia ni jambo kubwa, lakini kwa sababu ni washirika wetu tunataka aje ongee kidogo kuhusu wanachofanya na wanachotaka kufanya kwenye jambo hili. So welcome. Thank you very much. So I have already a good news. It's a 30 million euro. So you see, we have already increased. So in just a few, but I will explain further in more details. So distinguished guest, Mr. Makamba, ladies and gentlemen, honorable mamas, which inspired us today. Thank you so much. So as well, very impressed by the organization of this event. We spoke only in September only about the organization of this conference. And when you presented us your plans, we were very much impressed, supportive of course, but said already it was a challenge. And I see that you have more than achieved the challenge, because it's really impressive what you've been able to do in so few weeks. So congratulations for that. So with regard to the European Union, we support the government of Tanzania to move to a more sustainable and viable energy sector, which can sustain social and economic development. In this context, the EU has in place a number of ongoing initiatives in the energy sector. We work together with the government on energy sector reform. We work on electricity in rural areas, and the director of the Rural Energy Agency has just before explained the type of action that is carried out. We work on energy efficiency, and of course we work also on clean cooking and renewable energies. So the total amount of funds dedicated by the European Union for the energy sector in Tanzania is of 437 billion Tanzanian shilling. So in the context of this conference, we have developed this sizable program on clean cooking that you just spoke about. The program is called Integrated Approach to Sustainable Cooking Solution. It's a total allocation of 30 million euro, meaning 72 billion Tanzanian shilling, for the period 21-25. It is actually, for the European Union, the biggest program that we have in sub-Saharan Africa
related to clean cooking, by the way. It will be implemented, because I heard many of our regional commissioners, it will be implemented in Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Tanga, and Tabora. But as we said, let's see in the future, let's talk. And the overall objective is to contribute to reduce climate change impact in Tanzania. The specific objectives of the program are to increase the production of sustainable wood fuel in rural areas and increase usage of modern and clean cooking solutions in urban areas, because we know that it is in urban areas that the challenge can be the most important. So the launch of the program was done on December 21 in Dodoma with the Deputy Minister of Energy and with the head of the EU delegation, Manfredo Franti. And part of it will be implemented by UNCDF, which has an opportunity to present its activities beforehand. So there will be one part, a cook fund, which will try to put new stove and new cooking solutions into the market. On one part will be in the rural areas to look at how to combat deforestation and the sustainable use of forest. As for the Cook Fund, it's a performance-based finance instrument which will provide financial and technical assistance to support the accelerated market rollout of clean cooking solutions, leading to improved environment, jobs, business opportunities along the different value chains. So there is a call which is launched now to the private sector. So, and we expect the eligible enterprises, including those who are here today, to apply to this call and propose the new technologies and get the support from us, together with the government, to be able to offer them to the different households in the country. The other component I spoke about, it's of 30 billion Tanzanian shilling, and it's about reinforcing the policy and regulatory framework, much needed, have a sustainable value chains for biomass fuel production, and also a huge awareness raising campaign. And I know that Minister Makamba, you have a lot of ideas for this awareness raising campaign, and we are more than happy to see how we could design it to make sure that we reach out a maximum possible number of people to sensibilize them about that. So last but not least, I would like to mention our expectation about the program. It's about increasing the share of the population in Tanzania with access to sustainable, renewable energy efficiency and modern cooking solution. It's to support the private sector development and job creation. It's also to, and I'm stealing the words of one of our members here, to get women out of the smoke. So there we would like to promote gender equality, support women's economic empowerment, and give women a voice in the energy sector. So I like very much your idea of getting out of the smoke. I'm not sure how fast we will be able to do that, but we have given us some light at least to see a bit the direction to go. I would like to finish by mentioning the National Biomass Energy Strategy that we are very glad to support, and hopeful that it will be, let's say, serving your purpose and your objectives from that point of view. I'm ending here. And I hope the European Union will be able to stand together with you to go along this journey to install clean cooking into Tanzania. Thank you very much. Asante sana. Kwa hiyo tutaendelea kushawishi washirika zaidi wa maendeleo tushirikiane nao katika hili eneo. Kwa hiyo mwisho kabisa ni shukurani. Nawashukuru sana, nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja, mawaziri wenzangu kwa kuja na kuniunga mkono na kutia uzito jambo hili, Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Jafo na Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima na Mheshimiwa Jafo. Na kwa kuzungumza pia katika mkutano huu. Nawashukuru sana mama zangu na viongozi wangu kwa kuja na kuniheshimisha. Nawashukuru wabunge wenzangu sana kwa kuja. Namshukuru makamu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi ambaye amekuja leo. Na imani kwamba
kama Chama cha Mapinduzi siku zote tumekuwa mstari wa mbele kuzungumza mambo yanayohusu ustawi wa wanawake. Naamini hili ni jambo jipya ambalo tukilitia kwenye ilani na kulirasimisha basi litatusaidia kujenga uhalali wa kuendelea kuongoza Watanzania vile vile. Kwa hiyo nashukuru kwamba umekuja na umeona. Na washukuru wadhamini wetu Taifa Gas, REA, TPDC, Oralcom, TMJ Hospital, Oryx na Songas. Tunawashukuru sana kwa kutuwezesha na kusaidia. Nawashukuru sana dada zangu wakuu wa mikoa Tabora, Iringa, Morogoro na Shinyanga kwa kushiriki. Na washukuru washirika wa maendeleo, wazungumzaji wote, moderators, ndugu yetu Austin. Kamati jana nilileta hapa, lakini katibu mkuu na timu yake yote kwa kazi nzuri walioifanya. Washirika wenzetu wa sekta binafsi tuliofanya nao, waliotoa huduma, na watu wote waliochangia na kushiriki kwenye mjadala kwa njia zote, kwa mtandao na hapa. Na kwa kweli wahudhuriaji wote, naamini mjadala huu sasa utaenda mbele zaidi. Ambacho kikubwa tumeondoka nacho ni elimu, hamasa, ushawishi. Na tutaendelea kufanya hivyo. Na basi imani yangu ni kwamba tutakapokutana tena, Mungu akipenda, tutakuwa na la kuripoti zuri zaidi kuhusu hatua tulizopiga. Lakini siku zote tukilala, tukipumua, tukifikiria, tujue kwamba kama nilivyosema siku ya kwanza, tuna Julia. Naomba Julia tukae kichwani. Na wengi walikuwa wanauliza ni kijana, huyu ni binti. Lakini kwa mazingira ya kule analazimika kugangamala. Na mimi binafsi kinachonisukuma kabisa kwenye jambo hili ni siku moja, hata kama hatupo, hata kama sipo, walau kazi tuliyofanya iwezeshe picha kama hii isiwepo tena. Hicho ndio kinachotusukuma. Kwa hiyo asanteni sana, Mungu awabariki sana. Kwa mamlaka niliyopewa na Mheshimiwa Waziri wa Nishati, natangaza kuhairisha rasmi kwa mkutano huu. Karibuni, chai hapo nje. Hii gari iko wapi? Imeibiwa nini? Mateso, wewe ulivyoondoka uliacha gari hapa nje? Umechanganyikiwa lini? Gari ninalo. Nimempeleka sister shule. Afu mbona unakuwa mkaidi ndugu yangu? Mimi mwenyewe ile gari siliendeshi na nilishakuonya. Hilo halina bima. Relax. Acha stress za kujitakia. Anyway, narudi hapo. Naomba hiyo funguo. Maana umezidi. Ibra, acha kupanic eti kisa bima. Nimekatia kwa simu na nimekutumia cover note kwenye WhatsApp. Bima kwenye simu? Umenunuaje wakati najuaga wewe huna hela? Hebu angalia. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp 0764 166 066 ujipatie bima. Da, nimekuamini. Bima inasoma. Iko vizuri sana. Kumbe umetumia malipo ya awamu ndio maana unakuwa na jeuri ya kutoa majibu ya shombo. Dogo mwenyewe. Funguo scoop inatoka tena. Na usiniulize kuhusu mafuta. Hayo mafuta unadakaje tu. Au na yenyewe utalipia kwa awamu. Bima pap. Urahisi wa maisha.